the Ministry of Health for the extraordinary collaboration to get us to this point of having a pipeline of COVID vaccines in Sudan that will get us to 20% of the population by the end of the year. Huge appreciation to the US government for the donation of these Pfizer vaccines, as well as other vaccines that are already in the country. With this, we've established an ultra cold chain that exists here in Khartoum that can house the Pfizer vaccines, but can also take other vaccines in the future like Moderna and other things. So we've increased the capacity of the country to receive and distribute vaccines for everyone. While this milestone of having Pfizer in the country is important and critical, all vaccines are effective and all vaccines save lives. We have a limited time to be able to administer these vaccines, and so we count on the population, on communities, on leaders, especially the most vulnerable, to get vaccinated. This is a key moment. It's taken an alliance of COVAX, of many partners, of many governments, the US here today, to get us to this point, and it will now take all of you to make this happen. As they say, no one is safe until everyone is safe from COVID for the future of Sudan. شكرا جزيلا. تماشيا مع السعي العالمي للسيطرة على خطر المرض على الأنظمة الصحية وعلى ممارسة المواطنين لحياتنا الطبيعية. الآن نحن في السودان وصلنا ل1,700,000 جرعة تلقاها المواطن السوداني. بيسعدنا جدا نزف البشرى اليوم لشعبنا الكريم لاستلامنا الشحنة الأولى من لقاح فايزر، وهذا اللقاح عبارة عن 499,000 جرعة مقدمة من الحكومة الأمريكية. بنتقدم بالشكر الجزيل للحكومة الأمريكية باسم الشعب السوداني وحكومة السودان. كما نتقدم بالشكر الجزيل لمنصة الكوفاكس لدعمها وجهودها معنا لتوفير الخيارات المتعددة، وكذلك بنخص بالشكر شركائنا الأصيلين يونيسيف WHO. كما هو معلوم إنه لقاح فايزر عنده خصوصية أو ذو خصوصية لاحتياجه لسلاسل تبريد خاصة الترا كولد تشين، وده ما تم إنجازه لدعم النظام الصحي الموجود من خلال مجهودات مكافحة مرض كوفيد 19 في السودان. تم استجلاب سلسلة تبريد خاصة تتحمل درجة حرارة منخفضة جدا -18. تم تركيبها بالمستودع المركزي للقاحات لبرنامج التحصين الموسع القومي. وبهذا الخبر السعيد يمكن وصول لقاح فايزر للسودان يمكن بنقترب من تحقيق الحلم الكبير، وهو السيطرة على مرض كوفيد 19 وتقليل المخاطر وتقليل نسبة الإصابات الخطرة الكريتيكال كيسز وتقليل الوفيات نتيجة للإصابة بهذا المرض. يمكن في السودان الآن بوصول لقاح فايزر عندنا 4 خيارات متاحة من اللقاحات: لقاح فايزر ولقاح جونسون أند جونسون، لقاح ساينوفارم، ولقاح أسترازينيكا. ويمكن دي أسلحتنا الحقيقية عشان ما المجتمع يرجع
لممارسة حياته بشكل طبيعي خلال الفترة القادمة. يعني إن شاء الله حيكون لقاح فايزر متاح للاستخدام من قبل المواطنين في السودان من خلال مجهودات الكوادر في الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات. مجهودات جبارة جدا بتتم من خلال الكوادر الموجودين في منظومة الرعاية الصحية الأولية، وبيهم بيتم التغطية وزيادة التغطية والتوسع في التغطية بالتطعيم بهذه اللقاحات لكل الفئات العمرية. متاح التطعيم واللقاح والخدمة عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية الثابتة والمتجولة والمؤقتة مجانا لكل المواطنين، وكذلك استخراج شهادات التطعيم مجانا بدعم المانحين والشركاء USA ويونيسيف WHO وكل شركائنا المانحين. يمكن بنشكر المواطنين في كل أنحاء السودان وبندعوهم للتوجه لمراكز التطعيم المتاحة حسب الإعلانات الموجودة والأقرب لأماكن سكنهم وأماكن عملهم باستهداف المؤسسات كذلك بحملات متجولة. وشكرا جزيلا. 590 doses of Pfizer vaccine donated by the United States to Sudan through COVAX. The U.S. remains committed to leading the global response to the COVID-19 pandemic as the world's largest donor to COVAX. All countries need vaccines that meet rigorous standards for safety and effectiveness. And I want to recognize and commend the great work of UNICEF and the Ministry of Health for putting together, setting up the infrastructure, the ultra cold chain infrastructure that is allowing the receipt and distribution of Pfizer vaccine here in Sudan. I think this is an important milestone for the health system and really sets up Sudan very well for this vaccine donation, but also further donations to come. This donation that we're seeing today follows the U.S. contribution of 606,700 doses of Johnson & Johnson on August 5th. It's the result of close collaboration between the U.S., Sudan, and our international partners to bring an end to the pandemic. And I think this represents our strong partnership with the government of Sudan to benefit the people of Sudan. To date, the U.S. has given more than 1.1 billion COVID-19 vaccines worldwide. In addition to vaccines, the U.S. government has deployed more than $541 million in health, humanitarian, and economic support to more than 40 countries, including Sudan and Sub-Saharan Africa, to fight the pandemic. I encourage everyone who's given the opportunity to receive this vaccine and the other great vaccines that have been received by Sudan to take the vaccine. These vaccines are the product of rigorous testing, and they significantly reduce death and hospitalization rates. We've seen that in the United States, and we see it globally. And these vaccines are essential to lifting the travel restrictions and other COVID-related restrictions. The U.S. is committed to fighting the pandemic using the ingenuity of American science and the strength of American manufacturing. Our partnership with Sudan's Ministry of Health and UNICEF to deliver these vaccines is critical to controlling the pandemic, slowing the emergence of new variants, and ensuring that Sudan and its people stay strong and healthy. We're providing this vaccine with the single objective of saving lives, and we're doing all we can to build a world that's better protected from the threat of infectious disease. Together, we can defeat COVID-19. Thank you.